Hello everyone. To AR summary guidance. In the video, TNSET applicants of all the subjects particularly nama weekly schedule study plan for paper 1 பார்க்க போறோம். I have divided the content into two categories. First thing is, of course, நீங்க நிறைய materials refer பண்ணிருப்பீங்க and you keep watching so many videos and material collection and preparation is all going on well அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்ல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது என்ன வீக்லி பிளான், அதோட வாட் ஸ்ட்ராட்டஜி வி மஸ்ட் யூஸ் ஃபார் தி பெட்டர் ப்ரிப்பரேஷன், அதான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் மூவ் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் திங் வி மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் why do we need a study plan? So because study plan எதுக்காக நம்ம பண்ணணும்னா study plan help us to complete the entire portion. அந்த portions topics cover பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. And last minute stress, அதாவது சில டைம் வந்து நம்ம இந்த டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணல இல்லைன்னா நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காம இருக்கும் when you have a study plan. அண்ட் ஒரு பிளான் நம்ம பிகினிங்லேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக நம்ம அந்த ஸ்கெடியூலை பிளான் பண்ணுறப்போ நம்ம ஈஸியாக போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ண முடியும். ஆல்சோ இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இந்த ஸ்டடி பிளான் மூலமாக நம்மளோட ப்ராக்ரஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ whatever the subject it may be, நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டடி பிளான் இருக்கணும். ஸோ ஃபார் உங்களுக்கு எந்த ஸ்கெடியூலும் இல்லை, நோ பிளான், ஜஸ்ட் நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன், டைம் கிடைக்கும் போது நான் ஏதாவது ஒன்று பார்க்குறேன் அப்படின்றப்போ எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணீங்க அண்ட் வாட் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன், இது எதுவுமே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்காது end of the day. So you must have a study plan. In this video, I'm going to give you a weekly study plan. Weekly, it is not about Monday to Sunday. It is all about day 1, vachkonga 7th day you close the part and you begin for the next week. So let me come to the strategic study plan. The plan is you must focus on the previous year question paper. ஏன்னா நம்ம வந்து சிலபஸ் கோ த்ரூ பண்ணுறீங்க, சிலபஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணணுன்றது தான் தட் இஸ் தி ஒன்லி மோட்டோ. ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் அதில் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி? தட் இஸ் வாட் டு கலெக்ட் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஓகே, நாங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எம்சிக்யூஸ் நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க இந்த விஷயம் நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணுனீங்களா? தட் இஸ் வாட் தி கோர் ஆஃப் ரிவைசிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். வாட் இஸ் தட்? திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம வந்து நிறைய ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எம்சிக்யூஸ் மாதிரி கோ த்ரூ பண்ணாமல் யூ ஐடென்டிஃபை தி டாபிக் கேட்டகரிஸ் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ நான் வந்து ஜூன் 2023 கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதை ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன். இட் மே வேரி, பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கவர்டு டாபிக்ஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் இருந்து நான் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாபிக்ஸில் இருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் வந்திருக்குன்றது நான் ஒரு 3 to 5 years கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். லுக் இன் டு த டேபிள். So data interpretation around 5 questions, ICT, communication, higher education. So in the topic எல்லாம் நீங்க ஜென்ரலா நீங்க நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க, பட் யூ ஹாவ் த ரேஷியோ 3 to 5 or 4, 6 questions எந்தெந்த பார்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த டேபிள் வில் ஹெல்ப் யூ டு அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப். எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது, எந்த டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயில்டாக இருக்குது, எந்த டாபிக் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும், இதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் மேபி ஐசிடி, டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் இது மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் கம்யூனிகேஷன், ஹையர் எஜுகேஷன், ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வாட் இஸ் த weakness-ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக this is the plan. So you must focus on covering the topic by utilizing the
title given here. So this is the table. Definitely this will work. It is all about consistent 3 to 5 years question papers refer பண்ணதுக்கு அப்புறமா final analysis in the page. Now let us move on to the weekly schedule. Okay, நம்ம வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. You identify the topics where ஒரு top உங்களோட strength, which means maximum portions covered, அதுல இருந்து கம்மி பண்ணி ஒரு ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க. When we talk about day 1, so according to the categories I just collaborated, every day you take 2 topics. If you are a working person, definitely உங்களுக்கு அதிகமான டைம் இருக்காது. You have your own schedule. So உங்களுக்கு மார்னிங் கண்டிப்பா ஒரு 30 minutes to 1 hour spend பண்ணணும். And again evening when you come back, you start working on it. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ரெண்டு டாபிக்ஸ் எவ்ரிடே வந்து கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி டாபிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். Day 1 you go through mathematical reasoning and data interpretation. So by revising these things, you have 3 tips என்கிட்ட இருக்கு. Number 1 is about the digital media. நீங்க வீடியோஸ் இல்ல MCQs ஆப்ஸ்ல இந்த மாதிரி go through பண்ணுங்க. And you try joining. இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ் நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா they give some notes, some ideas, அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. And also you must have your personal notes. Day 2, you connect yourself with ICT, information and communication technology, with communication. So in the ரெண்டு part வந்து you can easily connect each other and easily உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும்ன்றதுக்காக. So again you just every day you spend some time, either morning session or the evening session. So day 3 we can go with logical reasoning and general aptitude. So this is how you have to categorize that. டாபிக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ரிமெம்பர் மேக்ஸிமம் கண்டென்ட். அண்ட் டே 4 யூ கேன் கோ வித் higher education and teaching aptitude. Higher education வரும்போது நீங்க recent education policies and அது ரிலேட்டடான current issues அந்த மாதிரியான விஷயம் நீங்க வந்து go through பண்ணலாம். This is a general paper for all the subjects. So இது வந்து ரொம்ப in-depth of the topics இருக்கிறதுக்கு possibility இல்லை. So you keep covering the entire part. Day 5 you can go with the research aptitude and people and environment. This will connect hand in hand. So this will give you more relevant ideas with each other. Coming to day 6, comprehension. கண்டிப்பா நம்ம வந்து given passageல இருந்து you have to find out the answer. You keep reading the comprehension. So comprehension என்ன ரிவைஸ் பண்ணினாலும் that will not come, but it will make you to practice எப்படி அந்த passage ஷார்ட் டியூரேஷன்ல ரீட் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் கொடுக்க முடியுன்றதுக்காக ப்ராக்டிஸ் செஷனுக்கு நீங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டே 6 யூ மஸ்ட் ரிவைஸ் தி என்டையர் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தென் கோ வித் டே 7 யூ ஹாவ் அ மார்க் டெஸ்ட். மார்க் டெஸ்ட் மீன்ஸ் நிறைய வெப்சைட் இருக்கு, ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, இல்லைன்னா நீங்க பெய்டு கூட பண்ணி யூ கேன் கோ வித் த மார்க் டெஸ்ட். அதர்வைஸ் யூ ஜஸ்ட் have a mobile app. அது மூலமா நீங்க ஒரு மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பா எடுக்கணும். எவ்ரி வீக்கெண்ட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் யூ ரிவ்யூ யுவர் மார்க்ஸ். எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் எந்த கேட்டகரியில உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கம்மியா இருக்கு, அப்போ அந்த எங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ அந்த இடத்த இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு. ஸோ டே 7 யூ பியூர்லி உங்க டெஸ்ட்டுக்கும் ரிவ்யூ அண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு மட்டும் நீங்க வந்து டெடிகேட் பண்ணணும். ஒன்லி தென் யூ வில் கெட் த ஐடியா and you can reschedule the study plan for the next week. இப்போ based on your performance on the mock test, அதை வச்சு நீங்க ஸ்டடி பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இட்ஸ் பியூர்லி கஸ்டமைஸ்டு. Why? Because individually ஒருத்தருக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும், ஒருத்தருக்கு கம்மியா தேவைப்படும், சிலர் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் கேப்பபிலிட்டி, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் டைம் ஸ்கெடியூல். ஒரு சிலர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றவங்க, இல்லை சுத்தமா உங்களுக்கு டைமே கிடைக்கலன்னா கூட யூ ட்ரை ஃபோக்கஸிங் ஆன் கனெக்டிங் வித் த டாபிக் வித் ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டல் மீடியம், ஒரு ஆடியோ கேட்குற மாதிரியோ இல்லைன்னா ஒரு விஷுவல் பார்க்குற மாதிரியோ, சம்திங் லைக் தட். எவ்ரி டே யூ
spend some time for your exam preparation. So the hard work is important. Meantime, the strategy for the study plan is also plays a vital role. Why? Because all the time the hard work go along with the strategic plan. So you make yourself to connect with the question paper. Entire video, now this video is going to be how you have to focus the question paper and how to find out your strength and weakness. Accordingly, you can make yourself be ready and you schedule for the next week. It depends you. Thank you all for joining with us. We'll be meeting you on the next session on the poetry English subject. Thank you.